இதை தவிர சிபிஐக்கு வேறு உருப்படியான ஆக்கப்பூர்வமான எந்த வேலையும் கிடையாது. எத்தனை முறை ஒருத்தவங்க வீட்டை ரைட் பண்ணுறது, அதான் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன எடுத்துருக்கிறீங்க அந்த வீட்டில் இருந்து? நாங்கள் கடுமையாக எதுக்குறோம். அது தப்பு. இது ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமான செயல். இந்த செயல் எதில் போய் முடியும்னா, இப்போ கோத்தம்பையாவுக்கு இன்றைக்கி என்ன நடந்துருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் அவங்களுக்கு நடக்கும். எங்ககிட்ட ஆக்சிஜன் இருக்கிற காரணத்தினால நாங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம். அவங்கக்கிட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிறதுனால அவர்கள் மனம் பிதற்றுகிறார்கள், நோயாளிகளைப் போல இருக்கிறார். எங்களுடைய கொள்கையை சொல்லி நாங்கள் ஆட்சிக்குவோம். அப்படி சொன்னால் அது பேராங்க. நீங்கள் அதை விட்டுட்டு ஏக்நாத் ஷிண்டே இந்த ஊருக்கு ஒரு வாரம் நீங்களாம் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுவீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது அரசியல் கிடையாது. இல்லை, வேறு அந்த கட்சியினுடைய பலகீனத்தில் நாம் வளர முடியுமா என்று இவர்கள் கருதுகிறார்கள். அந்த கட்சி உடைஞ்சா நம்ம ஆட்சிக்கு வர முடியுமான்னு இவங்க கருதுகிறாங்க. நீங்கள் 23 வாங்கி 4 சீட்டு தான் ஜெயிச்சிங்க. அன்றைய தலைவரும் வெற்றி பெற முடியல, இன்றைய தலைவரும் வெற்றி பெற முடியல. அவங்க நாங்கள் ஐசியூவில் இருக்கிறோன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க? புளிய மரத்துக்கு கீழே படுத்துருக்கீங்களா? அதாவது சிபிஐக்கு வேறு வேலையே இல்லை. பொழுது போகணுன்னா நேராக சிதம்பரம் அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து தான் அவங்க பொழுத போகிறாங்க. இதை தவிர சிபிஐக்கு வேறு உருப்படியான ஆக்கப்பூர்வமான எந்த வேலையும் கிடையாது. எத்தனை முறை ஒருத்தவங்க வீட்டை ரைட் பண்ணுறது, அந்த வீட்டில் என்ன இருக்குது அப்படி இது வரைக்கும் நீங்கள் ரைட் பண்ணி என்ன எடுத்துருக்கிறீங்க, இது தெரியணும்ல. இதை விட ஒரு அரசியல் பழிவாங்குகிற உணர்ச்சி வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது. பல முறை வந்திருக்கிறீங்க. அது ஏன்னா அந்த வீட்டில் அவங்க புதுசாக கொண்டு போய் ஏதாவது வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களா? இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன எடுத்துருக்கிறீங்க அந்த வீட்டில் இருந்து? நாங்கள் கடுமையாக எதுக்குறோம். அது தப்பு. இது ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமான செயல். இந்த செயல் எதில் போய் முடியும்னா, இப்போ கோத்தம்பையாவுக்கு இன்றைக்கி என்ன நடந்துருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் அவங்களுக்கு நடக்கும். இப்போ மட்டும் சாவி எங்கிறது வந்தது? அந்த நேரத்தில் உள்ளே சிபிஐ அதிகாரிகள் சென்று அது பிறகு சோதனை தொடர்ந்துருக்காங்க. கடந்த முறை அவங்க யாரும் இல்லை. எப்படி பார்க்குறீங்க? அன்றைக்கும் 2 பேருமே இல்லை. இந்த முறை எல்லாருமே குடும்பத்தோடு உள்ளே இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் உள்ளே போய் சிபிஐ ரைட்டு இப்படி பார்க்குறோம். இல்லை, அதான் நாங்கள் ரொம்ப தப்புன்னு சொல்கிறோம். ரொம்ப கடுமையாக கண்டிக்கத்தக்கது. நான் என்ன சொல்கிறேன், இல்லை பல முறை இது வரைக்கும் நீங்கள் ரைட் பண்ணுறீங்க. எப்பொழுதாவது நீங்கள் வெளி உலகத்திற்கு அவங்க வீட்டில் ரைட் பண்ணோம், இந்த டாக்குமெண்ட் கிடைச்சது, அல்லது சட்டத்திற்கு புறம்பாக இந்த பொருள் கிடைச்சது, அல்லது கணக்கை மீறி இந்த பணம் வச்சுருந்தாங்கன்னு ஏதாவது ஒரு முறை சொல்கிறீங்களா? சொல்லணும் இல்லை. அதுதான் சிபிஐயுடைய நாம்ஸ். அதுதான் எதுவுமே நீங்கள் சொல்கிறதில்ல. இதை மாதிரி ஒரு அரசியல் பழி வாங்குகிற நிகழ்ச்சிக்காக இதை செய்கிறீங்க. இதை வன்மையாக நாங்கள் கண்டிக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் சிவசேனா விஷயத்தில் அப்படி தான் செஞ்சீங்க. சிவசேனா விஷயத்தில் அந்த ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்வதற்காக நீங்கள் நடத்தின ரெய்டு எத்தனை முறை சிவசேனா தலைவர்கள் வீட்டில்? ஏன்னா சிவசேனாவில் என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு இப்போ தான் தெரியுமா? அதனால் இதை அவங்க முற்றிலும் பச்சையாக இதை அரசியல் காரணங்களுக்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது தான் எங்களுடைய கருத்து. சரிங்க, அதெல்லாம் காரணம் சொல்கிறது தானே. என்ன நீங்கள் சோதனை பண்ணணுன்னா அந்த அறையை உடச்சி சோதனை பண்ணிட்டு போங்க. அது சரி. அதன் பிறகு அவங்க வீட்டுக்கு வரவே இல்லையா? இன்றைக்கி தான் வந்தாங்களா? அதன் பிறகு எத்தனை முறை வீட்டுக்கு வந்தாங்க? அப்போ தான் செஞ்சுட்டு போங்களா? இப்போ எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக ஏதோ சிதம்பரம் மாபெரும் தவறு செய்து விட்டார் என்கின்ற மாதிரி, காங்கிரஸ் பெரிய தவறு செஞ்சுட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயத்தை உருவாக்குவதற்காக அவர்கள் செய்கிறார்கள். இதை ஜனநாயக உணர்வு உள்ள அனைவரும் கடுமையாக கண்டிக்கும். அமலாக்கத்துறையினரால் 50 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு பொறுமையாக பதில் சொல்லுங்க அவங்களுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் அரசியல் ரீதியாக நெருக்கடிகள் வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் இதை போன்ற செயல்பாடுகளில் இறங்குகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்தியா பூராவுமே அவங்க செய்கிறாங்க. அதுதான் இவங்க வீட்டில் நடக்கிறது, அதுதான் சிவசேனாவில் நடந்தது, எல்லாமே அதுதான் காரணம். நீங்கள் ரொம்ப ஒரே வார்த்தையில் ஒரு கருத்து சொல்கிறேன். எங்ககிட்ட ஆக்சிஜன் இருக்குது, அவங்கக்கிட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது. எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதுதான்.
எங்ககிட்ட ஆக்சிஜன் இருக்கிற காரணத்தினால நாங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம். அவங்கக்கிட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிறதுனால அவர்கள் மனம் பிதற்றுகிறார்கள், நோயாளிகளைப் போல இருக்கிறார்கள். நீங்கள் இதில் ஒரு அரசியல் கட்சி கொள்கை ரீதியாக விமர்சிக்க வேண்டும், தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சிப்பது என்பது தவறு இல்லையா? எங்கள் கட்சி எங்கே சிதறி இருக்கு? நாங்கள் எங்களுக்கும் ஒரு திராவிட கட்சியினுடைய கூட்டணி இருக்கிறது, அவர்களுக்கும் ஒரு திராவிட கட்சியினுடைய கூட்டணி. நாங்கள் 25 இடங்கள் வாங்கி 18 இடங்கள் வெற்றி பெற்று 72% எங்களுடைய வெற்றி. நீங்கள் 23 வாங்கி 4 சீட்டு தான் ஜெயிச்சிங்க. அன்றைய தலைவரும் வெற்றி பெற முடியல, இன்றைய தலைவரும் வெற்றி பெற முடியல. அவங்க நாங்கள் ஐசியூவில் இருக்கிறோன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க? புளிய மரத்துக்கு கீழே படுத்துருக்கீங்களா? பொருள் வேணும் இல்லை, அரசியல் பேசணும். புதிதாக அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார், அதிகாரியாக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருக்கார். அரசியல் பேசட்டும், கொள்கை பேசட்டும். டெல்லியிலேருந்து நிறைய திட்டங்களை கொண்டாந்து கொடுக்கட்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு. நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம், நீங்கள் கன்னியாகுமரியிலிருந்து கோபாலபுரம் வர வேண்டாம், கன்னியாகுமரியிலேருந்து நேராக டெல்லி போங்க. மதுரையில் எய்ம்ஸ் ஒரு 2 கல் வச்சத்தோடு அப்படியே நிற்கிது, அதை வாங்கிட்டு வாங்க. இன்னும் அதை மாதிரி தமிழகத்திற்கு வேண்டிய பல திட்டங்கள், வந்தே மாதரம் ரயில், தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு ரயில் கூட இல்லையே. வட இந்தியாவில் தான் அவ்வளவு புதிய திட்டங்களும் கொண்டு வருகிறார்கள். வந்தே மாதரம் என்பது 160 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடக்கூடிய ரயில். வட மாநிலங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரே ஒரு ட்ரெயின் கொண்டாட முடியல, அதை கொண்டாங்க. நீங்கள் அப்படி தான் செய்யணுமே ஒழிய எதையுமே செய்யாமல் அவங்க ஏதோ செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு போய் நீங்கள் 5 ஆண்டுகளுக்கான உத்தரவாதங்க, திராவிட முன்னேற்ற எங்களுடைய கூட்டணி கொடுத்தது 5 ஆண்டுகளுக்கான தேர்தல் வாக்குறுதி. ஓராண்டில் மிக அதிகமாக செய்திருக்கிறார்கள், யாரும் செய்யலைன்னு சொல்ல முடியாது. 8 ஆண்டுகளில் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க? பெட்ரோல் டீசலில் 3 ரூபா பெட்ரோல் வரியை குறைச்சார் ஸ்டாலின். நீங்கள் அதன் பிறகு தான் இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா சில நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்களே ஒழிய 8 ஆண்டு காலமாக நீங்கள் 27 லட்சம் கோடியில் வரி போட்டீங்க. அதனால் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். இவங்க அதையெல்லாம் திசை திருப்ப முயற்சிக்கிறார்கள். அது சிறுபிள்ளைத்தனம் என்பது என்னுடைய நான் என்ன சொல்ல வரேங்க, எதை வேண்டுமானாலும் அவர்கள் கணக்கிடட்டும். நீங்கள் அங்கெல்லாம் நடக்கிறது தமிழ்நாட்டில் நடக்காது. ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இது பாரதிய ஜனதாவிற்கு எதிரான ஒரு மண். இங்கே ஆன்மீகம் இருக்கிறதே ஒழிய மத வெறி கிடையாது. கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் அதுக்காக யாரையும் போய் கொலை செய்ய மாட்டாங்க. இங்கே எங்களுடைய கூட்டணி என்பது நாங்கள் எல்லாருமே கொள்கை ரீதியாக இருக்கிற ஒரு கூட்டணி, மிக வலிமையான கூட்டணி எங்களுக்கு. இவங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியல. நாடாளுமன்ற தேர்தலில் என்ன செஞ்சாங்க, சட்டமன்ற தேர்தலில் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, இனிமேல் வருகிற தேர்தல்களையும் இவங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது. நிச்சயமாக நாங்கள் தான் பலமாக இருப்போம், நாங்கள் தான் வெற்றி பெறுவோம். இவர்கள் அதையெல்லாம் திசை திருப்புவதற்காக நான் என்ன சொல்ல வரேன், ஒரு அகில இந்திய கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் பேசுகிற பொழுது இந்த ஊர்லேயும் ஷிண்டே உருவாவார்னா இதிலேருந்து என்ன தெரியுது, நீங்கள் புள்ள பிடிக்கிற ஆளுங்கிறது தெரியுது. நாங்கள் வளர்ந்து இந்த ஆட்சியை கைப்பற்றுவோம் என்று சொன்னால் கூட நம்ம அதை காது கொடுத்து கேட்கலாம். எங்களால் முடியாது, ஆனால் ஷிண்டே மாதிரி ஒருத்தர் இங்கே வந்தார்னா நாங்கள் பின்னாடி போய் செய்வோம்னு சொன்னால் அது முறை இல்லைல்ல. அது என்ன பேராண்மையா? அது ஷிண்டே மாதிரி இந்த சாபம் கொடுக்குற மாதிரிலாம் இருக்குது. கிராமத்தில் மண்ணை வாரி விடுவாங்க, அது மாதிரி இருக்காது. உங்கள் கட்சி ஒன்றும் இல்லாமல் போய்டும், உடஞ்சி போய்விடும், நீங்கள் பிரிஞ்சு போய்விடுவீங்க, உங்களில் ஒருத்தர் கலவரம் பண்ணுவார், அதன் பிறகு நாங்கள் கைப்பற்றுவோம்னா அது ஏற்புடையது. சமீபத்தில் நடந்த பாஜக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் பேசிய அனைத்து நிர்வாகிகளுமே ஒரு முதலமைச்சர் மிகவும் தரக்குறைவாக விமர்சனம் பண்ணியிருக்காங்க, அது ஒருமையில விமர்சனம் பண்ணியிருக்காங்க. பாஜகவுடைய இந்த அரசியலை எப்படி பார்க்குறீங்க? அதாவதுங்க, அவர்களுக்கு யாரோ தவறாக ஆலோசனை சொல்கிறார்கள். அநாகரிகமாக பேசுவது, சிறுபிள்ளைத்தனமாக பேசுவது, சம்பந்தம் இல்லாமல் பேசுவது, இதை போலெல்லாம் பேசினா ஒரு விளம்பரம் கிடைக்கும் என்று யாரோ அவர்களுக்கு தவறாக சொல்லுகிறார்கள். அது எதிர்மறையான விளம்பரம் தான் கிடைக்குமே ஒழிய நேர்மறையான விளம்பரம் கிடைக்காது. ஒரு தலைமை பண்புள்ள கட்சியாக அது காட்சி அளிக்கலை. எனவே அவர்கள் முதலமைச்சரை ஒருமையில் பேசுவது என்பதெல்லாம் அவர்களுடைய கீழ்மையான குணத்தை காட்டுகிறது. அது மக்கள் மத்தியில், மக்கள் மன்றத்தில், அதுவும் தமிழ்நாட்டில் அது எடுக்கணும்.
பொலிட்டிக்கல் நாலேஜ் இல்லை அதான் சொல்லிட்டீங்க, நானும் சொல்லுங்க. தமிழகத்துல ஏக்நாத் சிண்டே அப்படின்றது விரைவில் உருவாகுவாரு. அவரோட பேர் ஏக்நாத் சிண்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா தமிழ்நாட்டு அரசியல் வந்து சீக்கிரமா கவரும் ஒரு விளம்பரமா எடுத்துக்கலாமா சார்? இல்லைங்க, நான் என்ன சொல்ல வரேன், எப்பொழுதுமே ஒரு அரசியல் கட்சி எப்படி பேசணும்னா, நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவோம், எங்களுடைய கொள்கையை சொல்லி நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவோம், அப்படி சொன்னால் அது வந்து பேராட்டம். நீங்கள் அதை விட்டுட்டு ஏக்நாத் ஷிண்டே இந்த ஊருக்கு வருவார், நீங்களாம் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுவீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது அரசியல் கிடையாது. இல்லை, வேறு அந்த கட்சியினுடைய பலகீனத்தில் நாம் வளர முடியுமா என்று இவர்கள் கருதுகிறார்கள். அந்த கட்சி உடைஞ்சா நம்ம ஆட்சிக்கு வர முடியுமான்னு இவங்க கருதுகிறாங்க. நீங்கள் இப்போ வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் சினிமா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நீங்கள் வந்து இவர் வந்து காட்டி கொடுத்து கட்டபொம்மனை வந்து அழிப்பாங்க. எட்டப்பன் காட்டி கொடுத்தாருன்னு சொல்லி வரும். அது மாதிரி இவங்க காட்டி கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆள் வந்தால் நாங்கள் இவங்களை அழிச்சிடுவோங்கிறாங்க. அப்படி தானே இது? அது சரியில்லையே, ஏற்புடையதல்ல. ஓகே. சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் தீட்சிதர்கள் வந்து ஆளுநர் அவங்களை வந்து விமர்சனம் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து அவங்க வேற ஒரு அரசியல் கட்சி தான் சார்ந்தவராக இருந்தாலும் அவங்க ஒரு ஆளுநர் அவங்க அவமதிப்பு அப்படின்றதை எப்படி பார்க்குறீங்க? இல்லையே, அந்த அம்மா வந்து என்னை அவமதிக்கலைன்னு சொல்லியிருக்காங்களே. நான் படித்து பார்த்தேன், அவங்களுடைய பேட்டியை கரெக்டாக படித்தேன். என்னை யாரும் அவமதிக்கவில்லை, நான் ஒரு இடத்துல உக்காந்துருந்தேன், நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி எட்ட உக்காருங்கன்னு சொன்னாங்க. இல்லை நான் இங்கே தான் உக்காருவேன்னு சொன்னேன், அவங்க போயிட்டாங்க, என்னை யாரும் அவமதிக்கலை, இதுதான் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் அது அவமதிப்புன்னு சொல்ல முடியாது. I am honored by the presence of the Honorable CLP leader and all the senior Congress leaders, Honorable MPs of Tamil Nadu Congress. And we are here to address a very, very serious issue. But before I come to the main topic of the meeting today, on behalf of the Congress party, I would like to express my condolences for the tragedy that has happened at Amarnath, where because of the flash floods and the downpour, a lot of pilgrims have lost their lives. And I think the count as of yesterday was about 50 people. So let us see how many people have passed away, unfortunately. That was a very unfortunate incident. And we would like to offer our deepest condolences to those who have passed away. Secondly, again on behalf of the Congress party, I would like to express my condolences on the passing away of the shooting of the former Prime Minister of Japan, Mr. Shinzo Abe. I also had the opportunity to meet Mr. Abe in 2005 as the leader of a delegation of MPs when we went to Japan. And he was the Deputy Prime Minister then. And subsequently he became one of the longest serving Prime Ministers of Japan. And proved to be a visionary Prime Minister in terms of picking up the economy of Japan and heralding the Japanese economy into the new era. Not only that, I think he was one of those leaders in Asia who foresaw the problems and the security concerns in the Asia Pacific region, especially when it comes to the freedom of navigation in the South China Sea. All those things he foresaw, and he was one of the important supporters of the Quad, which is very, very essential because, you know, as we face the threat from China today, we've been having that threat with China for over 2 years. So this Quad is proving to be an effective counterweight, and he was one of those important proponents of the Quad. And the 2+2 arrangement, that is foreign affairs plus defense dialogue for India with Japan. So it is a huge loss in terms of the support for that movement, but it's very unfortunate the way that we have lost his life, and we pray for his soul. Now coming back to the topic for the day, I hope that all of you have had a chance to glimpse through the paper that we have
circulated. Now, national security and terrorism is a very, very serious topic. And Congress party has never attempted to politicize that. We have been the victims of politicization of national security by the BJP. And the BJP, which claims to be, heralding nationalism, we want to also have some questions for them. Because some of the terrorist incidents that have happened in recent times and also in the past, some of the individuals who have been linked to those acts of terrorism have proven to have connections with the ruling BJP party. That is what we are questioning. We said, is that coincidental, or is that something that you are doing as a part of your agenda to polarize the nation? Because if you look at the incidents that have happened in recent times, whether it was the unfortunate beheading that happened in Udaipur, or the arrest of a terrorist that happened in Jammu and Kashmir, it is obvious that they had links to the ruling party. The person who did the beheading in Udaipur, he was working for the son-in-law of Mr. Gulab Chand Kataria, who is the opposition leader in Rajasthan. And the gentleman who was caught as a terrorist in Jammu and Kashmir, he was seen with the Home Minister, Mr. Amit Shah, and he was seen to be an active party member of the BJP. And in the list, it shows other examples. And if you all remember, Davinder Singh, who was a senior police official in Jammu and Kashmir, he was caught driving in an unlicensed car with two terrorists towards Delhi. Charge sheets were filed against Davinder Singh when he was caught, but the governor of Jammu and Kashmir has exonerated him and has dropped all the charges. So all these are suspicious activities, and we have also given you other examples that find a strangely are linked to the ruling BJP, all these individuals. So we're asking, what is happening? I mean, are you putting the national security at threat by encouraging some elements who are meeting your polarization agenda of dividing the country across communal lines? Or is there a deeper agenda behind all these people being associated with the BJP? That is the question that the Congress party is asking today. Because, I mean, a lot of questions, there are a lot of loose ends. All these connections are so obvious. If it was the same thing if it was the same individuals in the Congress party, they would have said, you are going soft on terrorism, you are encouraging terrorist agenda at the unity of the nation. All this they would have accused us. Now we are questioning them. These are very, very glaring links. What is your answer to this? We would like answers from the BJP. Strangely, they are silent when we question them. And if you look at the terrorist incidents that have happened after the BJP has come to power, if you look at the Balakot bombing that happened in Punjab, then the Pulwama incident where 40 BSF soldiers unfortunately lost their lives because of the explosion of 200 kgs of RDX. All these are very, very strange incidents, and there has been no follow-up. What has the investigation proved? This is what we would like to ask the BJP, because our national security is at risk while you are carrying on your agenda of polarizing the country along communal lines. So we would like answers, and we thought that as a responsible national party, we should ask the BJP these questions, and that is why simultaneously today across 20 cities we are holding this press conference, and we are asking the BJP, please give us answers. And we feel that in their pursuit of a communal agenda of
polarizing the country, they are compromising national security. This is how the Congress party has interpreted the action or the non-action of the BJP government and the follow-up on some of these glaring cases. So with that, I would like to end my press meet, and we have quoted several examples and links of individuals to the ruling party and the damage that has caused subsequently. And if you look at, Masood Azhar, who was actually released in 1999, the Kandahar hijacking, he went on to form the Jaishi terrorist outfit, which did the attack on the parliament and subsequent attacks. So these are all the undoings of the BJP governments of the past and the present, and seriously affecting the security of the nation. So with those questions, I would like to end the press meet, and if there are any questions from you, we'll be happy to take them. It's all described in the papers, how those individuals, like the guy who was caught as a terrorist in Jammu and Kashmir, he was seen with the Home Minister. Similarly, others who had links, they were seen with the Madhya Pradesh Chief Minister, senior leaders, and like I said, the guy who did the beheading in Udaipur, he works for the son-in-law of Mr. Gulab Singh Kataria, who is the leader of opposition in the Rajasthan Vidhan Sabha. So all these are, what more links can we give you? And Devinder Singh, who was supposed to be a very reputed police official in Jammu and Kashmir, he was caught ferrying two terrorists towards Delhi. Strangely, the governor has exonerated him, dropped all the investigations, and we would like to know the reasons why. Why are you doing this? Somebody who has been accused of this, what are the answers, what are the reasons? So that's why we have documented all this, and we've presented it to you, and I hope you will look at them, and I'm sure you will have much more information than I have, and you can look into the credibility of the facts we have presented. See, they can accuse us of anything, but they can't wish away facts. We are presenting facts before you, what is happening, what has happened in the past, what's happened in the present, and the links. Now, it is not our agenda to politicize the aspect of national security, but we want to question these things. These incidents have happened. Why hasn't there been an investigation? What is the follow-up? And we feel that these incidents are also peaking to suit the agenda of the ruling party. And we feel in their pursuit of communal polarization, they are harming the national security. BJP is trying to almost increasing the state ruling, actually, because if you compare in the past and the state ruling numbers are increasing day by day. If you take the Maharashtra also one of the examples. So what's your take on this? See, actually I wanted to keep the meeting focused on this agenda, but you have asked an important question, equally important question. Like, if you have noticed the trend, wherever they have come to power, it has been through deceit. It started off with Manipur, Goa, subsequently they toppled the Madhya Pradesh government, subsequently Karnataka government, now Maharashtra. So this has been their game. They are not coming through popular numbers. So this is, I feel, a very, very unfortunate development for the faith in democracy. See, people are voting for a certain party, people are voting for a certain coalition, and that coalition is ruling. And then you are toppling it through
various pressures, eventually what will happen is people will lose faith in democracy. And if democracy is endangered, the nation is gone. So I think it is very important for young journalists like you to understand, also create this understanding in the society. Because we believe we are the largest democracy in the world today. And we say, okay, we are a very vibrant democracy. But if that democracy is in danger, then, people will lose their faith. BJP is continuously in Tamil Nadu, BJP is continuously rising a lot of leaders inside. Most importantly, they are rowdies and they have a lot of problems they get. What do you think? See, if you look at the economic situation today, we have the highest unemployment rates in over 45 years. Highest unemployment rate. Recent figures have shown that in the last 2 years, the middle class, we were proud of the middle class of India as a spending class. In the last couple of years, it has come down from 99 million to 66 million. In such a situation, everybody has an aspiration. And also, it also produces anti-societal elements. If the BJP is attracting those kind of elements, it goes in consonance with what I'm saying. These are the kinds who are joining the BJP. What is the growth of Congress? No. Let's keep focused on the thing. Let's not. Pardon me? No. We through this press conferences, we have highlighted all these links, and we want to make people to understand that these are the kind of elements that are there in the BJP, and they have a direct link, and it is suiting their agenda. You can expect a biggest rally or something from Congress towards this issue. No, that is not for me to decide. Right now, we are doing the press conference, and we will announce it if we are doing anything else. Sir, do you think the BJP government playing with national security, sir? Because recently the government has been scheme also, and a lot of issues are. Do you think that BJP government playing with national security? That is what I have been saying, that they have seriously compromised national security. They have not given answers to any of these things, all these terrorist acts. But their biggest, the most glaring failure in the compromise of our national security is the Chinese sitting across our border for over 2 years. They are sitting there and they are not moving. It has never happened in the past. And see, that is a threat. A strong neighbor sitting on a border for over 2 years and fortifying themselves, that is a serious threat. What bigger threat can you want? And just look at the national burden of maintaining our troops there also. If you have to maintain 50,000 troops, just imagine the economic burden that the country is enduring to maintain those troops. So BJP government supported that terrorism. BJP government terrorism only support for that. BJP supporting terrorism. No, we are saying, see, I don't think any responsible national party will encourage terrorism. I'm not saying that. We are not here to make baseless allegations or politicize the agenda. We are saying all the incidents that have happened in the recent past and in the past, the guys who are involved in those incidents have a direct link to the BJP. So are these happening to suit their political agenda? Or if these guys have been so blatantly obvious, why haven't you arrested them? What has been the follow-up action? We are asking them. So when there is no action taken against these individuals, naturally the doubts arise. What are the links to the government? What is the links to the ruling party? That we are saying, please clarify those doubts. மத அரசியல் வந்து பாஜக தொடர்ந்து அரசியல் செய்து வருகிறது. ஆனாலும் அந்த மத அரசியல் ஒரு சில அரசியல்வாதிகளால் கருத்து சுதந்திரம் பாதிக்கப்படுது.
இஸ்லாமியர்களுக்கு தொடர்ந்து அநீதி வந்து தொடர்ந்து பாஜகவில் இருக்கிற முக்கிய அரசியல்வாதிகளால் ஏதோ ஒரு சர்ச்சைக்குரிய கருத்து தெரிவிக்கிறதுனால அவங்களோட இஸ்லாமியர்களோட ஒரு சில பிரச்சனைக்குள்ளாகி வருது. இதை எப்படி பார்க்குறீங்க? Communal always doing BJP. Is it against Muslim? What do you See, like I said, the BJP's agenda is very clear of polarizing along communal lines. If you remember what the Chief Minister of Uttar Pradesh said before the elections, he said there's 80 of us against 20 of them. How obvious can anybody be? So this is very, very unfortunate. I think even if you look at the composition of their MPs, the last Muslim MP was Mr. Mukhtar Sabbar Abbas Naqvi. He's no longer an MP now. So I mean that's their own choice. But the communal agenda is very, very obvious, and it is unfortunate that a secular country like India is facing this. Yeah. சார், காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியாவையும் முஸ்லீம்கள் இல்லாத இந்தியாவையும் உருவாக்குவோம்னு பாஜக தலைவர்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சொல்லிட்டு வராங்க. இதை எப்படி பார்க்குறீங்க? ஏன்னா ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் இது போன்ற கருத்துக்களை சொல்றது ஏற்புடையதா இருக்கு. Without Congress, without the Muslim, and the India without Muslims, please tell me. Without Congress, they will create. See, that's all wishful thinking. They can hope like that. But see, that's very unfortunate. See, we are in a healthy democracy. You can't expect parties to disappear. And a party which has strong roots like the Congress party all across the country, I don't think they can wish for it, but it will never happen. Okay? Then, I think eventually it is for the public to realize which party is more productive for the country, which is the party which has governed them well, which is the party that has created employment, which is the party which has ensured equitable distribution of wealth. Let people think. Right now they may be, caught in the maya of the BJP, but I'm sure people will realize. மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இந்த விவகாரத்தில் வந்து இளையராஜா அவர்களும் வந்து பொறுப்பு வழங்கியிருக்கிறது வந்து தென்னிந்தியாவில் வந்து பாஜக சீக்கிரமாக கைப்பற்றுவோம் அப்படின்றத வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. அமித்ஷாவும் சீக்கிரமாக தென்னிந்தியாவை கைப்பற்றுவோம் அப்படின்ற மாதிரி கூறியிருக்கிறது. இந்த பட்டியலிட்டவர்களுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இங்கே உள்ள சாதிய கலவரத்தை தூண்டி அதில் அரசியல் செய்யும் அந்த அரசியல் இது வந்து சரியானதா? See, now you're totally diverting from the topic of the day. So I will not answer that.